So, good morning, everyone. Today we will discuss Good morning, everyone. Today good morning, everyone. Today we will discuss the topic growth and development, which is very important for the SAT and NET examination. So, in the last lecture, part 1, we will discuss what is the main difference between the growth and development. What is meant by the economic growth? What is the example of economic growth? How the time span is there? And now, in this lecture, we will deal the most important theories of economic growth and economic development. So, first theory is Adam Smith theory of economic development. So, we know that the Adam Smith is the father of economics. Adam Smith discussed the classical development theory. What is the classical development theory and what is the classical model? The basic theme of the classical model was development of the economy from a progressive state into a stationary state. In the classical model, Adam Smith suggests that the naturalism and the optimism, what is the increasing population and limited resources is there. So, in this theory, the classical growth theory argues that the economic growth will decreasing or end because of an increasing population and limited resources. Why the economic growth is very low in the classical time? Because of the decreasing resources and increasing of the population. The classical growth theory is believed on the temporary increase in the real GDP and decrease in the real GDP. What is meant by increase in real GDP per person? We know that GDP stand for ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ज्याला आपण स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणतो. व्हॉट इज द स्थूल देशांतर्गत उत्पन्न म्हणत असताना वन फायनान्शियल इयर इज कन्सिडर्ड फॉर जीडीपी. द फायनान्शियल इयर मीन्स 1st April to 31st March. So, the classical theory is basically the doctrine forward by the Adam Smith, Malthus, David Ricardo, J.S. Mill, and others. So, what is the synopsis of this particular classical development theory? Classical development theory ही ॲडम स्मिथ यांनी मांडलेली आहे आणि यामध्ये असं सांगितलं आहे की जे काही अर्थशास्त्राची किंवा आर्थिक विकास होत नाही त्याच्या मागचं प्रमुख कारण म्हणजे वाढती लोकसंख्या आणि मर्यादित असणारे रिसोर्सेस किंवा मर्यादित साधन सामग्री. क्लासिकल डेव्हलपमेंट थेअरीचा पुरस्कार हा फक्त ॲडम स्मिथ यांनीच केलेला नसून माल्थस असतील, डेव्हिड रिकार्डो असतील किंवा J.S. मिल असतील अशा अनेक अर्थतज्ञांनी क्लासिकल डेव्हलपमेंट थेअरी मांडलेली आहे. When we think about the Adam Smith, Smith considered to be the father of economics. His book
an inquiry into the nature and causes of wealth of nation. It is also known as only the wealth of nation, which is written in 1776. So, in this theory, he wanted to examine that why some countries are richer and some are poorer. What are the basic economic factors that can be increased the wealth of an economy? या थेअरीमध्ये बेसिकली ऍडम स्मिथ यांनी दोन प्रकारचे क्वेश्चन डिस्कस करण्यासाठी ठेवलेले आहेत. त्यामध्ये व्हाय एखादी कंट्री, एखादा देश हा का खूप श्रीमंत असतो किंवा एखादा देश हा खूप गरीब असतो, त्याच्या मागचे कारण काय काय आहेत हे क्लासिकल थेअरीमध्ये डिस्कस केलेले आहेत. Why are the basic economic factors that can be increase the wealth of an economy? Wealth of a country is not gold as assumed by the mercantilist or the agriculture as assumed by the physiocratics. Specialization of labor. This concept is given by Adam Smith. In the specialization of labor, he discussed that the labor specialization increase output by increasing the productivity of labor. If we want to labor specialization increase, then increase the labor productivity or skilled labor. This lead to increasing returns to scale. So growth is self-reinforcing. Labor in specialization increase the output because of three main concepts. Skill increases with repetition. Time is saved. If the labor is very skillful, then what is the profit of the particular laborer? The skill increases with repetition. Time is saved. The worker can innovate and improve his performance. But increase in labor specialization depends on the demand. Demand means market for the product. So, Adam Smith stated that division of labor must always be limited by the extent of the market. This is the specialization of labor. So, in the specialization concept, in the specialization of labor concept, Adam Smith suggests that you have to increase the productivity of labor. It means you have to forward to the skilled labor. So one quotation is most important in this theory: the division of labor must always be limited by the extent of the market. Next one is capital accumulation. Capital accumulation is crucial for the economic growth. As capital increases, capital per man also increases. K is denoted for the capital and L for labor. So, it means the capital labor ratio is show the K by L. As the capital increases, the capital per man also increases, leading to increase the labor productivity and growth also. So how the capital formation is there and how the capital accumulation is there? Firstly, you have to invest. It means investment is there, and then you have to go forward to the capital formation. Only the capitalist class invest. So we know that there are three classes: poor class, capitalist class, and middle class. It means high class, middle class, and poor class. So the high class considered as the capitalist class. Workers receive the substances, wages,
cannot save. Landlords only consume, not save. So in the sake of landlords, they can only consume, they cannot save. We know that the people who are more and more capital investment means the high class people, they have more capital and they only can form the capital. But the worker class, they receive the substances of labors, but they cannot save. And poorer, that is considered as a landlords, they only consume, but they cannot save. So capitalist accumulation याची कॉन्सेप्ट मांडत असताना ॲडम स्मिथ असं म्हणतात की हाय क्लास लेबर जे आहेत किंवा हाय क्लास जो वर्ग आहे तो जास्तीत जास्त इन्व्हेस्टमेंट करतो आणि त्यामधून भांडवल निर्मिती होते. सेकंड क्लास म्हणजेच वर्कर्स क्लास किंवा कामगारांचा वर्ग, कामगार वर्ग हा काम करतो, त्यांना वेतन प्राप्त होतं, तरी सुद्धा ते सेव्हिंग करू शकत नाहीत किंवा बचत करू शकत नाहीत. थर्ड क्लास इज द लँडलॉर्ड्स, शेतकरी किंवा भूधारक आपण ज्याला म्हणतो, ते फक्त उपभोग घेतात पण सेव्हिंग करू शकत नाहीत किंवा बचत करू शकत नाही. देन व्हॉट इज द virtuous cycle? The virtuous cycle shows in this picture. Firstly, accumulation is there. It means capital accumulation is there. Then the division of labors. The division of labor is divided into three classes. Then the productivity is there. Then it reduces the cost. It leads to extend the market, and then we can gain the profit. So what is the description of the particular diagram? The capital accumulation increases. It means the capital and labor ratio is increased. The higher productivity of labor with higher capital and labor ratio. Higher productivity leads to the higher income. Higher income leads to the increased demand and bigger market. The market leads to specialization of labor with more division of labors, but more division of labor leads on to higher productivity. It's mean higher productivity, that is your profit. So this is the virtuous cycle of particular theory, which is given by Adam Smith. Next concept is stationary stage or stationary state. So although there are increasing returns to the labor specialization, growth cannot go on forever. Why? Because competition for labor increases as a capital accumulation increases. Employment increases and the total wages payment increases. Profit decreases. This is because the competition for labor increases as the capital accumulation decreases. Employment increases and the total wages payment increases. Profit decreases because investment fall and the growth level fall. Ultimately, the rate of growth becomes zero. This is the stationary state or stage. ज्यावेळी आपला रोजगार वाढणार आहे त्यावेळी जे काही वेतन आहे ते वाढणार आहे. ज्यावेळी आपलं प्रॉफिट किंवा जो नफा आहे तो कमी झाला, ऑटोमॅटिकली आपलं इन्व्हेस्टमेंट किंवा गुंतवणूक सुद्धा कमी होणार आहे आणि त्यातून जो काही आपले ग्रोथ होण्याची लेवल आहे ते सुद्धा कमी होणार आहे. आणि शेवटी जर आपण याचा विचार केला तर या सगळ्या प्रॉफिट लॉसमुळे किंवा इन्व्हेस्टमेंट फॉलमुळे किंवा ग्रोथ कमी झाल्यामुळे आपल्याला जो काही रेट ऑफ ग्रोथ आहे दॅट इज बिकम झिरो.
that is considered as a stationary text. This is how the Adam Smith's theory. In the briefly, we will discuss the Adam Smith theory. Adam Smith यांनी जो काही क्लासिकल थेअरी ऑफ इकॉनॉमिक्स डेव्हलपमेंट मांडलेली आहे त्यामध्ये असं सांगितलं आहे की आपल्याला माहिती आहे की ऍडम स्मिथ हे फादर ऑफ इकॉनॉमिक्स आहेत. त्यांनी जो ग्रंथ लिहिला दॅट इज अन इन्क्वायरी इन टू द नेचर अँड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन दॅट इज रिटन इन 1776. Then he gave the concept of capital accumulation. He gave the concept of naturalism and optimism. Then he also gave the concept of invisible hand, which is in market. So this type, the Adam Smith theory is there. Another one theory which is given by Ricardo. The theory, Ricardian theory of economic growth. So, the Ricardian theory of economic development, which is given by Adam Smith, the Ricardian theory of economic development, which is given by David Ricardo, like Adam Smith, also presented his views on economic development in an unsystematic manner. The book, which is very important, we know that the series of books is there in our exam. आपल्याला माहिती आहे की एक्झाम मध्ये बुक्स दिले जातात. Who is the writer of this particular book? When this book is written? What is the theory related to this book? This type of some questions are there in our exam. So, what is the David Ricardian theory or Ricardian theory of economic development? Like Smith, David Ricardo also presented his views on economic development in an unsystematic manner. The principle of political economy and taxation. This book was published in 1970. 1917, The Principle of Political Economy and Taxation. This book is published by Ricardo. Firstly, this book is published in the German language, and after this book published in the English language. It was its third edition of 1921, the Ricardo's correspondence with a number of economists that contain his idea on which model of development has been built. David Ricardo
यांनी जी आर्थिक डेव्हलपमेंटची किंवा आर्थिक विकासाची थेरी मांडली, त्यामध्ये त्यांनी विशेषतः स्वतःच्या पुस्तकाचा आधार घेतला, which is written in 1970, The Principle of Political Economy and Taxation. What is the Ricardian theory suggests that in the Ricardian system, whole economy is assumed to be a big firm fixed in the supply used to produce one output corn, and output is distributed between the landlords, capitalists, workers in the form of rent, wages, and profit. We know that Adam Smith also discussed the three classes. That three classes is bifurcate into the landlord, capitalist, and worker in the form of, in same way, the Ricardo also discussed the three class, that is landlord, capitalist, and workers in the form of rent, wages, and profit. First, rent is given, its shares and residual is distributed between the profit and wages, while interest is included in profit. Process of capital accumulation. So last lecture, in the last brief, we have discussed the capital accumulation. So capital accumulation is outcome of a profit, because profits leads to saving, which leads to capital. So long as rate of profit is positive, the capital accumulation will be continuing. The capital accumulation depends on the capacity to save. What is the dependence of the capital accumulation? So the capital accumulation is depend on the capacity to save or will to save. In reality, the profit depend on wages, on price of corn, and price of productivity of the marginal land. If there is more corn, prices will fall, as so does the wage, and the profit will rise and the more capital accumulates. So in the second or third slides, we will discuss what is the capital accumulation process, which is given by the Ricardo in the form of diagram. So model of growth. Economic growth takes place due to the capital accumulation. What the model of growth is suggested by the Ricardo? The economic growth takes place due to the capital accumulation or capital accumulation. Capital accumulation is by capitalist through investment. We know that only the capitalist can invest it. Investment comes from profit. As growth takes place, demand for food increases and intensive and the extensive margin of land increases. Total rent and wages increases. This gives output profits, which eventually falls zero. That is, the point is stationary state, which is given by whom? Adam Smith. In the industrial sector, we know that there are three sectors in the economy, which are the primary sector, which is related to agriculture, secondary sector, which is related to industry or manufacturing sector, tertiary sector, which is related to services, and one more is fourth sector, which is related to knowledge and related to research itself. Industrial sector also, rate of profit is same in the industry and agriculture. For example, corn is paid as a wages. With growth, labor input increases, total wages increases, for profit falls. Investment falls, and also the rate of capital accumulation. What is the stationary state? Ricardo
Ricardo suggests the stationary state in their particular theory. Here, the Kohn model is there. What suggests the Kohn model? In the y-axis, profit is there. X-axis, here the labor, profit and capital accumulation is there. It means labor is there. So, in the particular diagram, TP is total profit. Here firstly wages, then wages, after profit, then rent. The blue line suggests that the stationary state. The first TP is for rent. Second TP means total productivity for profit. So, at L, profit are high. At L, profit are high. Capital accumulation occurs and the wage fund is grow, rising wages above WS. WS into L means here the blue line, top of the blue line suggests the wages above, rising wages above. Population grows gradually, pushing wages back toward us. But real cost of rises due to the diminishing returns and the profit of squeezed out. So, what is the description of the particular diagram? There is natural tendency for the profit rate to fall in the economy so that the country ultimately reaches the stationary state. When capital accumulation rises with increases in profit, total output increases, which rises the wages fund. With the increases in the wages fund, population increases, which rises the demand for corn and its prices. As population increases, inferior grade lands are cultivated to meet increasing the demand for corn. Rent on the superior grades of the land rise and absorb a greater share of the output which is produced on this land. This reduces the share of capitalists and the laborers. Profit declines and the wages tend to fall to the subsistence level. This process of rising the rent and declining the profit continues till the output from the marginal land just covers the subsistence wages of the labor employed. Then the profit is zero. This is how the Kohn model, which is given by the Ricardo. Here the blue line is suggested the stationary state. Then how the wages, profit and rate is increases. When the wages is increased, the curve is increased and the total productivity also increase. So, this is how the Ricardo theory, which is given by Ricardo, who is a classical economist. In the synopsis of this theory is the book which is written by particular Ricardo named Principle of Political Economy and Taxation in 1917. The third edition is published in 1921. Then in this model, he discussed that how the landlord, capitalists and workers are invest in the form of rent, wages and profit. Then what is the main point of capital accumulation or accumulation? Then how the growth model is there? What is the
point of stationary state, and he gave the corn model for show the stationary state. Next one is Karl Marx. Karl Marx theory of economic development. Karl Marx is in 1880 to 1883. Karl Marx is the German philosopher, economist, historian, political theorist, socialist, journalist, and revolutionary socialist. Last lecture we have discussed that the Karl Marx is also known for the father of scientific socialism. So, what is the theory which is given by Karl Marx? The major assumption of this theory that are follows. First one is there are two principal classes in the society. One is bureaucracy and second one is proletariat. Next one, wages of the workers are determined as subsistence levels of living. Wages of the workers are determined and subsistence level of the living. Third one is labor is the main source of the value generation. Next one, factor of production are owned by capitalists. What is the factor of production? We know that in economics there are many activities like production, distribution, consumption, etc. So the factors of production, which means utpadan ghatak. Capitalists exploit the workers. Labor is homogeneous. Homogeneous means single, agency, and perfectly mobile. Means they are flexible. Labor is homogeneous and they are flexible. It means perfectly mobile. National income is distributed in terms of wages and profit. So these are six assumptions is there. What is the assumption of Karl Marx theory? Karl Marx theory चे assumption काही सांगितलेले आहेत ज्याला आपण गृहीतके म्हणतो. त्यामध्ये त्यांनी दोन क्लास सांगितलेले आहेत किंवा there are two principal class of the society. Next, they are determined the wages of workers. कामगारांचं वेतन. Then the labor is main source of value generation. कामगारच एक मूल्य निर्माण करू शकतात किंवा ते एक मेन स्रोत आहेत मूल्याचे. We know that there are two types of value. One is usage value and second one is the price value. ज्याला आपण उपयोगिता मूल्य म्हणतो आणि दुसरं म्हणतो की जे फक्त प्राइस व्हॅल्यू आहे, किमती मूल्य. So this type of some assumptions for the Marx theory of growth and development. Marx contributed the theory in three respects. First one, economic interpretation of theory. Second one, motivating forces of capitalist development. Alternative path of planned economic development. मार्क्स यांनी जो आर्थिक विकासाचा सिद्धांत मांडलेला आहे तर तो तीन अस्पेक्ट मध्ये डिवाइड केलेला आहे. पहिला जो आपण अस्पेक्ट म्हणतो की याच्यामध्ये इतिहासाचं काहीतरी इंटरप्रिटेशन असलं पाहिजे. दिस theory is motivate to the capitalist development किंवा भांडवली विकास झाला पाहिजे या दृष्टीने थेअरी मध्ये सजेस्ट केलेला आहे. आणि शेवटचा जो काही आस्पेक्ट आहे त्यामध्ये आहे की अल्टरनेटिव्ह पाथ ऑफ द प्लॅन इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट. इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे पण ती नियोजित असा विकास असला पाहिजे. देन डेव्हलपमेंट ऑफ हिस्ट्री.
how the development of history, which is stated by the Marx. We know that the Marx and Engels studied the history of world's economy and the civilization of past. They conclude that history developed in stages. आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळी आपण इतिहासाचा विकास बघतो आर्थिक दृष्टिकोनातून, त्यावेळी मार्क्स आणि एंजल्स या दोन अर्थतज्ञांनी जागतिक विकासाच्या दृष्टीने काही संस्कृतींचा अभ्यास केला आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी डेव्हलपमेंटच्या काही स्टेजेस सांगितलेले आहेत. That 5 stages are very important. Which are they? Primitive communism, feudalism, capitalism, socialism and communism. So ज्यावेळी आपण एक्झामचा पेपर अनालिसिस करतो किंवा प्रिव्हियस इयरचे पेपर तुम्ही अनालिसिस केलेले असतील तर तुम्हाला लक्षात येईल तिथे की या ज्या मार्क्स यांनी सांगितलेले 5 स्टेजेस आहेत, हिस्ट्री ऑफ डेव्हलप्ड स्टेजेस, या मोस्ट पेपरमध्ये रिपीट झालेल्या आहेत. त्यामध्ये लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्हाला या स्टेजेस व्यवस्थित लक्षात ठेवल्या पाहिजेत, ज्यामध्ये प्रिमिटिव्ह कम्युनिझम, फेडरलिझम, capitalism, socialism and last one is communism. So increasing order or maybe the decreasing order, they can ask the question this way. So the most important concept, which is surplus value. Surplus value concept is given by the Karl Marx. Surplus value ज्याला आपण काय म्हणतो, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत. अतिरिक्त मूल्याचा सिद्धांत हा कार्ल मार्क्स यांनी मांडलेला आहे. इकॉनॉमिक बेसिस ऑफ द क्लास स्ट्रगल अंडर द कॅपिटॅलिझम. आपल्याला थोडक्यात सांगायचं म्हटलं तर आपल्याला लक्षात येतं की सर्वात जास्त जो काही वर्गाचा संघर्ष आहे किंवा वर्ग संघर्ष आहे तर तो भांडवलशाही किंवा भांडवलवादाच्या दृष्टिकोनातून संघर्ष आहे. मग तो वर्कर्सचा संघर्ष असेल, लँडलॉर्डचा संघर्ष असेल किंवा कॅपिटलिस्टचा संघर्ष असेल. द क्लास स्ट्रगल इज सिम्पली द आउटकम ऑफ अक्युमुलेशन ऑफ सरप्लस व्हॅल्यू इन द हँड्स ऑफ फ्यू कॅपिटलिस्ट. आपल्याला लक्षात येतं की जे काही सरप्लस व्हॅल्यू आहे, सरप्लस व्हॅल्यू म्हणजे काय, अतिरिक्त मूल्य आहे, तर ते अतिरिक्त मूल्य हे फक्त भांडवलशाही किंवा भांडवलदाराच्या हातात असतं, असा हा सरप्लस व्हॅल्यू पॉइंट सांगतो. द लेबर इज सोल सोर्स ऑफ व्हॅल्यू इन अ कमोडिटी. आपल्याला माहिती आहे की जर एखादी वस्तू निर्मिती करायची असेल तर फक्त आणि फक्त लेबर हा महत्वाचा घटक आहे. आणि जरी लेबर महत्वाचा घटक असला तरी सुद्धा कॅपिटलिस्ट किंवा कॅपिटलिझमला इम्पॉर्टंट दिलेला आहे. सो द कॅपिटलिझम इज डिवायडेड इंटू 2 ग्रुप्स. विच आर दे? फर्स्ट वन, द वर्कर्स हु सेल देअर लेबर पॉवर and the capitalists who own the means of production. So the capitalism is divided into 2 groups. One is the workers who sell their labor power. असे कामगार की ते फक्त त्यांची कामगारांची पॉवर किंवा मजूर जे आहेत तर ते मजूर देतात. And second one is the capitalist, भांडवलदार, that is own the means of production. They have to invest. These 2 groups are for the capitalism. Next one, Marx called the unpaid labor as surplus. What is the unpaid labor? Unpaid labor means workers. The net output of an economy is what is the total value of product. Total value of product is C plus V plus S.
C stand for constant capital. Constant capital, the capital which is not change. Constant, ज्याला आपण स्थिर भांडवल म्हणतो, constant capital. Then variable capital means the capital which is flexible, change होऊ शकतो. Plus the surplus value means अतिरेक किंवा अतिरिक्त मूल्य. Total value of a product is considered as W. Then what is the formula of total value of product? The total value of product is equal to constant capital plus variable capital plus surplus value. So this type of formulas are very important for the exam purpose. Then capital accumulation. Surplus value leads to capital accumulation. In last point, we see how the circle of capital accumulation is there. And we know that the surplus value is leads to capital accumulation. The capitalist is always try to increase their profit in 3 ways. भांडवलदार हे त्यांचं जे काही प्रॉफिट आहे, नफा आहे, तो नफा वाढवण्याचा प्रयत्न करतात. त्याचे 3 मार्ग इथे सांगितलेले आहे. Which are they? Increasing working hours. Second one is diminishing number of hours required to produce the labor subsistence. And last one, increasing the productivity of labor. So the capitalized or capitalist always try to increase the 3 profit ways. नफा कमावण्याचे भांडवलदाराच्या हातात 3 मार्ग असतात. पहिलं वर्किंग आवर्स जे आहेत, कामाचे तास वाढवणे. नेक्स्ट वन जर जास्त रिक्वायरमेंट नसेल तर कामाचे तास कमी करणे. अँड लास्ट वन इन्क्रीजिंग द प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ लेबर, उत्पादन क्षमता वाढवणे. So capital is dead labor. According to Karl Marx, capital is dead labor which vampire lives only by sucking living labor, and the leaves, the more and more labor it sucks. So according to Karl Marx, capital भांडवल हे जे आहे तर ते मजूर असतात, पण कशा पद्धतीमध्ये मजूर? दॅट इज द डेड लेबर. सो व्हॉट इज द डाउनफॉल कॅपिटॅलिझम विच इज गिवन बाय कार्ल मार्क्स? हिअर वन फिगर शो दॅट इन y axis total output ratio is there and x axis amount of capital is there. So when we think about the previous year question paper, that question paper suggests that many type of diagrams is there, and they ask the questions like what is T1, what is T2, how where the profit is, S2 is suggest for that. These type of questions are mostly asked in the examination. सो ज्यावेळी आपण डाऊनफॉल कॅपिटॅलिझम बघतो त्यावेळी आपण जर प्रिव्हियस इयरच्या क्वेश्चन पेपरचा विचार केला तर तुम्ही अनालिसिस करत असताना तुम्हाला लक्षात येईल की प्रिव्हियस इयरच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये तुम्हाला डायग्राम दिलेले आहेत आणि डायग्राम देऊन त्याच्यामध्ये तुम्हाला जे काही, आता इथेच आपण याच डायग्रामचा विचार केला तर द y axis suggests the total output ratio, amount of capital, profit, wages. These type of the questions are mostly asked in the examination. So downfall of the capitalism replace the workers by machines, which leads to reduction in surplus value. Industrial reserve army is created. Poverty and limited purchasing power.
over production of commodities, dump their product in a market, which results in the fall of the market price and leads to the sharp decline profit. Finally, the capitalism falls and the socialism replaces capitalism. So what is the process? The capitalism which is replaced by socialism, and what is the condition? Socialism replace the capitalism. So replace the workers by machineries. म्हणजे कामगाराच्या ठिकाणी 1000 कामगारांच्या ठिकाणी एक मशिनरी आली, त्याच्यामुळे सरप्लस व्हॅल्यू मध्ये काय झालेलं आहे? रिडक्शन झालेलं आहे, कमतरता आलेली आहे. देन द पॉवर्टी अँड लिमिटेड पर्चेसिंग पॉवर इज देअर. पर्चेसिंग पॉवर मीन्स क्रयशक्ती, एखाद्या माणसांची खरेदी करण्याची क्षमता, त्याला आपण पर्चेसिंग पॉवर म्हणतो. पी पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी. So finally this diagram shows that how the total output and the amount of capital, the ratio of total output and amount of capital is there. So T1 for total output and T2 for total output in the sake of the A and B curve. So this is how the Karl Marx theory of economic development. So what is the Karl Marx theory of economic development? Karl Marx theory of economic development is suggests that the factor of production is owned by the particular capitalist. Then this theory also suggests that the distribution of national income is there. The most important factor of this theory is the history of development, that is primitive communism, feudalism, capitalism, socialism and communism. Then most important point which is concept which is given by the Karl Marx, that is surplus value, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत. Then the capitalism is divided into two groups, that is workers and capitalists. Then how the capital accumulation for the sake of surplus value, what is the three ways to increase the capitalist profit, and how the downfall capitalism, it means the capitalism, the workers place replaced by the machinery. That's why the downfall condition comes to the capitalism. So next theory, which is given by Joseph Schumpeter. We know that the Joseph Schumpeter in 1883 to 1950, this is the period of Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter is talk about the growth. Growth is creative destruction, and the three elements which is very important, which given by the Joseph Schumpeter, which are they? First is innovation, ज्याला आपण नवनिर्मिती क्षमता म्हणतो. Second one is entrepreneur, उद्योजकता, and next one is the bank credit. And also we discuss shortly the introduction of Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter first presented his theory of economic growth in the theory of economic development. In 1991, first he published the theory in German language, and after 1934 he published elaborate his particular theory in English language. So he also gave the concept of business cycle in 1939.
capitalism, socialism and democracy is given in 1942. So the Joseph Schumpeter, basically he is taught about growth. Growth is creative destruction, and growth has the three elements. They are innovation, entrepreneur and bank credit. It means your economy is maybe innovative, maybe for the sake of entrepreneur and for the sake of bank credit. Then, what is the Schumpeter's model of economics shows? The Schumpeter assumed a perfectly competitive economy which is stationary equilibrium. In such stationary state, there is perfect competitive equilibrium. No profit, no interest rate, no saving, no investment, and no evolutionary unemployment. This equilibrium is characterized by the term circular flow. ज्याला आपण चक्रीय प्रवाह म्हणतो. चक्रीय प्रवाहाच्या दृष्टिकोनातून सांगत असताना शुम्पेटरांनी त्यांचा एक चक्रीय प्रवाह किंवा सर्क्युलर फ्लो सांगितलेला आहे, ज्याला आपण म्हणतो की जर तुमच्याकडे नफा नसेल तर त्यावर कुठल्याही प्रकारचा इंटरेस्ट रेट राहणार नाही, त्यामध्ये सेव्हिंग नसणार आहे, त्याच्यानंतर सेव्हिंग नाहीये, इन्व्हेस्टमेंट नाहीये, इन्व्हेस्टमेंट नाही तर मग अनएम्प्लॉयमेंट. किंवा मग आपण अजून उलटा फ्लो जर घेतला तर तुमच्याकडे अनएम्प्लॉयमेंट असेल तर तुम्ही कुठल्याच प्रकारचं सेव्हिंग करणार नाहीये, सेव्हिंग नसेल तर सेव्हिंग नाहीये, पैसेच नाहीत तर मग त्याच्यावर इंटरेस्ट रेट नसणार आहे, आणि इंटरेस्ट रेट नाहीये तर तुमच्याकडे कुठल्याही प्रकारचा प्रॉफिट नसणार आहे. दिस इज हाऊ द सर्क्युलर फ्लो इज कंटिन्युअस टू रिपीट इटसेल्फ every year. So the circular flow is repeat in every year. And in the circular flow, the same product are produced every year in the same manner. Means all the stages, unemployment, investment, saving, interest rate, profit, these all the circular flow is come into picture in every year. According to Schumpeter, the economic development is spontaneous and discontinuous change. Spontaneous means उत्स्फूर्तपणे किंवा डिसकंटिन्युअस म्हणजे कधी चालू असते कधी बंद असते, अशा पद्धतीने बदल झालेला असतो. Means the spontaneous and discontinuous change in the channel of the circular flow. Disturbances of equilibrium which forever alerts and displays the equilibrium state previously existing. Development consists in the carrying out of new combination for which possibilities exist. In the stationary state, new combination come about in the innovation. We know that the new combination means innovation. So in the last lecture we have discussed what is the difference between the innovation and research. ज्यावेळी आपण रिसर्च म्हणतो त्याला संशोधन म्हणतो. रिसर्च मीन्स पुन्हा पुन्हा संशोधन करणे, आणि इनोव्हेशन म्हणजे एखादी गोष्ट अस्तित्वात नाही त्याच्यावर संशोधन करणे. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन द इनोव्हेशन अँड रिसर्च. मोस्टली द इनोव्हेशन कॉन्सेप्ट गिवन बाय जोसेफ शिम्पेटर इन द पर्टिक्युलर ग्रोथ theory. So innovation. What is the concept of innovation? And innovations may consist of introduction of new product, introduction of new method of production, the opening of a new market, the consequent of new source of raw material, the carrying out of new organization of any industry like a creation of monopoly.
ज्यावेळी आपण एखादी इनोव्हेशन कॉन्सेप्ट बघतो, ज्याला आपण नवप्रवर्तन संकल्पना म्हणतो, तर त्याच्यामध्ये नवीन प्रोडक्ट याचं इंट्रोडक्शन असतं किंवा नवीन प्रोडक्ट असेल, त्या नवीन प्रोडक्टची किंवा नवीन उत्पादनाची प्रोडक्शन मेथड वेगळी असेल किंवा ते पर्टिक्युलर प्रोडक्ट बाजारामध्ये ओपनिंग कसं करायचं किंवा बाजारामध्ये कसं आणायचं याच्याविषयी माहिती असेल किंवा त्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टसाठी आपल्याला कुठलं कुठलं अजून काही रॉ मटेरियल हवंय का, त्याचे सोर्सेस काय काय आहेत, आणि ही सगळी प्रक्रिया त्याच्यासाठी आपल्याला न्यू ऑर्गनायझेशन लागेल, म्हणजे याच्यासाठी सप्लाय करणारी एक नवीन ऑर्गनायझेशन लागेल. आणि या सगळ्या प्रक्रियेमुळे एक प्रकारची मोनोपॉली क्रिएट होईल. मोनोपॉली means the single sellers and more buyers are there. That is your monopoly. So, according to Schumpeter, it is the introduction of new product and continual improvement in the existing ones that lead to development. शुम्पिटरच्या मते ज्यावेळी तुम्ही एखादा नवीन प्रोडक्ट लॉन्च करणार आहात, त्याच्यामध्ये कंटिन्युअली इम्प्रूव्हमेंट करणार आहात आणि त्याच वेळेस हे जे नवीन प्रोडक्ट आहे, हे जे कंटिन्युअस इम्प्रूव्हमेंट आहे, तर ते तुम्हाला डेव्हलपमेंटकडे किंवा विकासाकडे घेऊन जाऊ शकतं. सो व्हॉट इज द सायकल ऑफ पर्टिक्युलर development? What is the circular flow? Schumpeter's model of economic development. So in this diagram show the Schumpeter's model of economic development. So we know that here the circular flow is there, then expenditure, firms, household, factors of payments. So one side the product is there and another side the labor is there. Firms and households. Households means कुटुंब संस्था, आणि ज्याला आपण फर्म्स म्हणतो ती असते उद्योग संस्था. म्हणजे या ठिकाणी तुमचा खर्च आहे, तुमचं पेमेंट आहे. कुटुंब संस्था आणि उद्योग संस्था यामध्ये प्रोडक्ट आणि लेबर यांच्यामध्ये जो काही सर्क्युलर फ्लो आहे तो दर्शवलेला आहे. हा सर्क्युलर फ्लो हा इंटरप्रेन्युअल प्रॉफिट कडे घेऊन जातो किंवा इंटरप्रेन्युअल प्रॉफिट अँड द सर्क्युलर फ्लो आर अटॅच ईच अदर. इन द सेकंड सर्कल इट शोज दॅट द इंटरप्रेन्युअर अँड द कॅपिटलिस्ट, म्हणजे उद्योजक आणि भांडवलदार यांच्यामध्ये जो काही सर्क्युलर फ्लो आहे तर तो दाखवलेला आहे. And the circular flow, the capitalist entrepreneurs are suggest a new combination. So the firms म्हणजे तुमची जी उद्योग संस्था आहे आणि तुमची जी कुटुंब संस्था आहे, त्या दोघांचं एकत्रित करण करून तुमचे प्रोडक्ट असतील, लेबर असेल, एक्सपेंडिचर असेल किंवा मग फॅक्टर्स ऑफ पेमेंट असेल, तर त्यांची अटॅचमेंट हे डायरेक्टली एंटरप्रेन्युअरला असते किंवा कॅपिटलिस्टला असते. आणि या कॅपिटलिस्ट, इंटरप्रेन्युअर, फर्म्स, ऑल द सर्क्युलर फ्लो इज गिव्स or goes to the new combination. So this is how the diagram shows the model of economic development which is given by Schumpeter. So we know that the another concept, cyclical process concept, which is also given by the Schumpeter in the theory of economic development. Schumpeter's cyclical process, we know that this is the diagram show the cyclical process of the particular development. In y-axis, on the y-axis here the income is denoted, and x-axis the time is showing here. It means time period is there. Then the state line, above the state line some points are there, and below the state line some points are there. So the primary wave suggests
the depression of particular development. Then the secondary waves shows that the prosperity of development. Here in the particular diagram, the primary waves show that the depression of the particular economy or economic development. The secondary wave shows that the prosperity of the particular development. Then the secondary waves, which is sloped, that shows that the recession point of the development, and the below line shows that the revival of the particular economy, particular development. So this is how the business cycle continues in the development process. Schumpeter's cyclical process of economic development has been illustrated in the above diagram or this diagram, where the secondary wave is superimposed on the primary wave of innovation. We know that primary wave of innovation is depression and secondary wave of innovation is prosperity. So, in the prosperity period, the above figure reveals the economic development proceeds more rapidly due to the over optimism and speculation. The business cycle continues to fall below the level of equilibrium. Here the straight line shows the equilibrium path. The business cycle continues to fall below the level of equilibrium with the beginning of the recession and ultimately reaches the point of depression. We know that here the point of depression means your primary waves. So, in the end, the retake of economic activities lead to the rival of the economy. So, the end point shows that the rival path of economy. In the Schumpeterian analysis of the development, entrepreneurs have to play the central role in the business cycle. They initiate the economic development in the spontaneous and the discontinuous manner. The cyclical swings are the cost of economic development under the capitalism. So, what is the main point in the cyclical flow? प्रायमरी वेव्स जे आहेत तर ते आपल्याला डिप्रेशन लेवल किंवा आपण ज्याला मंदी म्हणतो तर मंदी सजेस्ट करतं. त्यानंतर सेकंडरी जी वेव आहे ती आपल्याला प्रॉस्पेरिटी म्हणजे समृद्धी जी आहे तर समृद्धीचं चक्र दाखवतं. त्यानंतर समृद्धीपासून ज्यावेळी आपण खाली येणारा जो वक्र आहे तर तो आपल्याला रिसेशन पॉइंट दर्शवतो आणि रिसेशन भरून काढण्यासाठी आपल्याला रिवायवल कंडिशन कडे जावं लागतं. दॅट सो द लाईन विच इज स्ट्रेट लाईन सजेस्ट द संतुलन बिंदू किंवा आपल्याला संतुलन वे दर्शवते. देन द डिके ऑफ कॅपिटॅलिझम. व्हॉट इज द डिके ऑफ कॅपिटॅलिझम? Schumpeter believed that the innovation carried out by the entrepreneurs will not continue for the long and will be turned into routine activity through highly trained managers. This will reduce the position of entrepreneurs in the society and undermine their functions and turns into the warrior knight. So last exam the question is asked, who give the concept of warrior knight? The warrior knight concept which is in the decay of capitalism given by whom? Schumpeter.
So another factor responsible for the downfall of capitalism is the weakening of its institutional framework. The tendency towards the center concentration and increase in the size of production or production unit destroys capitalist institution like private property and freedom of conflict. So, what is the decay of capitalism or downfall of capitalism? Firstly, it carried out the warrior knight. Second, the conflict between the private property. And finally, the destruction of the protecting political strata will give a big blow capitalist system. So this is how the political class and virtually dominant them. Another, so this is the this is the particular theory of Schumpeter. You have to know the economic growth and development theory, which is given by Joseph Schumpeter. The time period of Joseph Schumpeter is 1883 to 1950. Then he gave the concept of innovation, which is very important for the sake of particular theory. In the sake of growth, he gave the three elements of growth. Which are they? Growth is cumulative, growth is creative destruction, and growth is cyclical in nature. So another cyclical process is given by Schumpeter, and also the model of development, which include the entrepreneurship, capitalism, firms, households, etc. And new combination is there. So how this theory is suggests that all the above points. So another theory which is the balanced and unbalanced growth, ज्याला आपण संतुलन आणि असंतुलन वृद्धी किंवा संतुलित आणि असंतुलित वृद्धी असं म्हणतो. So we know that the balanced economy theory or balanced growth theory, which is given by Marx, was concerned with the path of development and the pattern of investment. How the investment pattern is there, that is suggested by the balanced growth theory by Marx itself. He argues that this should be such a nature that growth is balanced between different sectors such that no bottleneck or excess capacity arise. बॅलन्स्ड ग्रोथ, संतुलित विकास हा त्या सेक्टर्स मध्ये झाला पाहिजे ज्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची एक्सेस अतिरिक्त क्षमता नसली पाहिजे. दॅट इज द बॅलन्स्ड ग्रोथ. द इंटिग्रेशन टू दिस प्रपोर्शन इज notion that the agriculture and industrial sectors must be balanced. So what is the balanced growth theory? Balanced growth theory suggests balanced growth theory, which is given by Professor Marx, and this theory is related to how the pattern of investment is there. And the pattern of investment, in that they are suggest only two sectors which are very balanced in nature, that are the industrial sector and another one is the agriculture sector. So we know that the primary sector and secondary sector should be balanced in the balanced growth theory. So आपल्याला लक्षात येतं इथे की नर्क्स यांनी एक संतुलन किंवा संतुलित विकासाचा सिद्धांत मांडला आणि संतुलित विकासाचा सिद्धांत मांडत असताना त्यांनी असं सांगितलं की प्रायमरी सेक्टर, ज्याला आपण प्राथमिक क्षेत्र म्हणतो, आणि प्राथमिक क्षेत्र हे ऍग्रिकल्चरच्या किंवा कृषीच्या संदर्भात मांडलं जातं, आणि सेकंडरी जे काही सेक्टर आहे तर सेकंडरी सेक्टर हे
उद्योग संस्था किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग साठी मानलं जातं. तर प्रायमरी आणि सेकंडरी सेक्टरचा ज्यावेळी बॅलन्स होईल त्यावेळी जो काही ग्रोथ आहे किंवा इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट होणार आहे. So this is how the Knox theory suggests the balanced growth which is related to only first and secondary sector. Another one theory which is given by Hirschman. So unbalanced growth theory, Hirschman, Rostow, Fleming and Singer propound the theory of unbalanced growth as a strategy of development to be used by a underdeveloped countries. So ज्यावेळी आपण अनबॅलन्स्ड ग्रोथ म्हणतो किंवा असंतुलित विकास म्हणतो तर ही थेरी जास्तीत जास्त अंडर डेव्हलप्ड किंवा अविकसित देशांच्या दृष्टिकोनातून महत्वाची मानली जाते. ही थेरी हर्षमन, रोस्टो आणि फ्लेमिंग तसेच सिंगर या अर्थतज्ञांनी मांडलेली आहे. अनबॅलन्स्ड ग्रोथ यामध्ये अंडर डेव्हलप्ड कंट्रीजला डेव्हलपमेंटकडे घेऊन जाण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला विचार करायचा आहे. सो दिस theory states on the need of investment in strategic sector of the economy instead of all sectors simultaneously. So this theory suggests that the all sectors should be in equal way or the balanced way. According to this theory, the other sectors will automatically develop themselves through what known the linkage effect. So what is in this theory? Unbalanced growth theory, ज्याला आपण असंतुलित वृद्धीचा सिद्धांत म्हणतो. असंतुलित वृद्धीचा सिद्धांत मांडत असताना सांगितलंय की सगळे जे क्षेत्र आहेत तर ते सगळे क्षेत्र कसे असले पाहिजेत, संतुलित असले पाहिजेत. आणि याच्यासाठी तुम्ही एका सेक्टरचा विकास करा, एका क्षेत्राचा विकास करा. ऑटोमॅटिकली जे अदर सेक्टर्स आहेत तर ते अदर सेक्टर्स काय होतील, डेव्हलप होतील. दॅट इज द लिंकेज इफेक्ट. लिंकेज इफेक्ट बिटवीन द प्रायमरी सेक्टर, सेकंडरी सेक्टर अँड टर्सरी सेक्टर. दिस इज हाऊ द बिग पुश this is how the unbalanced growth theory. यामध्ये या दोन थेरीचा विचार करत असताना आपण पहिल्यांदा बॅलन्स्ड ग्रोथ थेरी बघितली. बॅलन्स्ड ग्रोथ थेरी ही नर्क्स त्यांनी मांडली होती आणि त्यांनी फक्त कुठल्या दोन प्रायमरी आणि सेकंडरी जे काही आपले सेक्टर्स आहेत तर त्याचाच विचार केलेला आहे. आणि ज्यावेळी आपण अनबॅलन्स्ड ग्रोथ थेरी बघतो, अनबॅलन्स्ड ग्रोथ थेरीमध्ये बेसिकली आपल्याला काय म्हणलंय की गव्हर्नमेंटचं इंटरव्हेन्शन असलं पाहिजे याच्यामध्ये. आणि गव्हर्नमेंट इंटरव्हेन्शन असून चालणार नाही. तर एका जर तुम्ही सेक्टरचा विकास केला तर ऑटोमॅटिकली तुमचे जे अनदर सेक्टर्स आहेत तर ते काय होतील, ऑटोमॅटिकली डेव्हलप होतील. दॅट इज युअर लिंकेज इफेक्ट. अनदर वन इज द बिग पुश अप्रोच और बिग पुश थेरी. बिग पुश थेरी इज गिवन बाय द रोजेस्टन रोडॉन. It is based on the principle of big push. Big push म्हणजे मोठा धक्का. So it is based on the principle of big push or by the way of big investment for the development in the underdevelopment countries. So here the UDC is stand for underdevelopment countries. So, what is the principle of big push theory? The big investment for the development in an underdevelopment countries. याच्यामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त इन्व्हेस्टमेंट करून कोणासाठी इन्व्हेस्टमेंट करायची आहे तर अंडर डेव्हलप्ड कंट्रीज, ज्याला आपण विकसित किंवा अविकसित देश म्हणतो. सो इन्व्हेस्टमेंट बिलो अ सर्टन लेवल विल बी mere wastage and will not enable the economy to break the vicious circle of poverty. What is in this particular theory? The investment below a certain level
will be a mere wastage and will not enable the economy to break a vicious circle of poverty. So, Professor Rodon has mentioned the three kinds of invisibilities. So, in the previous question paper, they asked what is the three kinds of invisibilities are suggested by the Rodon. सो लास्ट जो काही प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन तुम्ही अनालिसिस केलात तर त्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की रोडॉन यांनी सांगितलेल्या 3 इनव्हिजिबिलिटीज कोणकोणत्या आहेत तर तो क्वेश्चन इथे विचारलेला आहे. सो फर्स्ट इज इनव्हिजिबिलिटी इन प्रोडक्शन फंक्शन, indivisibility in demand, and indivisibility in supply of saving. So you have to know that PDS stands for production of function or production function, demand and supply of saving. So what is the invisibility in production function? It refers to the invisibilities of input-output process of production. It refers to invisibilities of input, output, and the process of production. This indivisibility leads to increasing returns and lower capital output ratio. This indivisibilities leads to increased return in output income and the lower capital output ratio. The most important instant of this indivisibility is SOC, that is social overhead capital. So the abbreviation that is SOC, social overhead capital. What is the social overhead capital? It includes the production of power, transport, communication, and public utility services. सोशल ओव्हरहेड कॅपिटल ज्याला आपण सामाजिक अधिक्य भांडवल असं म्हणतो, त्याच्यामध्ये तुमची उत्पादन क्षमता असेल किंवा वाहतूक असेल, कम्युनिकेशन असेल, पब्लिक युटिलिटी सर्व्हिसेस असतील, ज्याला आपण सार्वजनिक उपयोगितेच्या सेवा म्हणतो, विथ हेवी अमाउंट ऑफ द इन्व्हेस्टमेंट ऑन द डायरेक्टली प्रोडक्टिव्ह ऍक्टिव्हिटीज. Their installation requires the sizable initial lump of the investment. But as the time passes, better utilization brings down cost and the market is profitable. So you know that the SOC, that is stand for social overhead capital, ज्याला आपण सामाजिक आधारवड भांडवल म्हणतो, आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायचंय की प्रोडक्शन किंवा उत्पादनाची क्षमता कशी असणार आहे, हाऊ द ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इज देअर, हाऊ द कम्युनिकेशन सिस्टम इज देअर, अँड हाऊ द पर्टिक्युलर प्रोडक्शन इज युटिलाइज्ड बाय द पर्टिक्युलर public services. So another one, indivisibility of creating SOCs, that is social overhead capital. Indivisibility of time is irreversible in time as had be provided before setting up a directly production or productive industries. Then indivisibility of durability. First one of a time, second one it is of durability. So it lasts for long period, less capital not beneficial. This is the duration of the particular indivisibility is the long time period and less capital not beneficial. Then the indivisibility or indivisibility of long gestation period. Then the investment ratio
of utilities must be developed immediately, and isolated facility will not be beneficial. Then next, this is first one, the individuality of production function. Another one, indivisibility in demand. The central idea of Rodin in the regard of underdeveloped countries have small size markets due to low per capita income. What is per capita income? दरडोई उत्पन्न ज्याला आपण म्हणतो. आणि small size markets, for example, your local market is there. Low purchasing power of a general mass of the people. What is the central idea in this regard is that the underdeveloped countries have so small sized market due to low per capita income and low purchasing power of the general mass of people. It can be taken care of by expanding the size of market and development of the market. The example is shoe factory or shoes factory. The demand is there. Then the indivisibility in supply of saving. Sustainable investment in number of industries at one and the same time requires the very high level of saving, which is very difficult to achieve in an underdeveloped country. जर आपण अंडरडेव्हलप्ड कंट्रीचा विचार केला तर अंडरडेव्हलप्ड कंट्रीज मध्ये जे तुमचं सप्लाय ऑफ सेव्हिंग आहे, सेव्हिंग हे ऑब्व्हियसली कमी असणार आहे. कारण जिथे अनएम्प्लॉयमेंट आहे, जिथे कुठल्याही प्रकारची इन्व्हेस्टमेंट नाही किंवा सेव्हिंग नाहीये, एम्प्लॉयमेंट नाहीये, तर ते सेव्हिंग नसणार आहे. that leads to your uninvestment. Solution to this is when the income is increased due to increase in the investment, mechanism must be provided to raise the marginal rate of saving in the comparison to average rate of saving. So the comparison of marginal rate of saving, ज्यावेळी आपण marginal म्हणतो आणि average म्हणतो. Marginal, total, marginal and average. What is the difference between the total, marginal and average? Total means your quantity and the number of quantity is there. Marginal means your excess number of quantity. And average means the total quantity, the equal of total quantity which is divided by the number of quantity. So ज्यावेळी आपण एखादी गोष्ट मार्जिनल म्हणतो, ज्याला आपण सीमांत म्हणत असतो, ऍव्हरेज म्हणजे सरासरी असते आणि टोटल आता जर आपण विचार केला तर टोटल प्रोडक्शन किंवा एखादा घटक टोटल आहे तर त्याच्या म्हणजे जास्तीत जास्त एखादा नग जास्त वाढवला तर त्याच्यापासून मिळणारी आपल्याला जी काही उत्पादन क्षमता असेल तर त्याला आपण म्हणतो मार्जिनल, सीमांत. म्हणजे ते एखादी वस्तू अधिक वाढवल्यामुळे जे काही आपल्याला अतिरिक्त प्रोडक्शन होतं त्याला आपण मार्जिनल म्हणतो. ऍव्हरेज म्हणजे टोटल जे आहे तुमचं नंबर्स, त्या नंबर टोटल जेवढं काही क्वांटिटी आहे तर त्याला नंबर्सने डिवाइड करणे म्हणजे ऍव्हरेज. फॉर एक्झाम्पल आपण मीन काढतो तशा पद्धतीने. देन व्हॉट इज द क्रिटिसिझम ऑफ द बिग पुश theory which is given by Rodin? High minimum quantum investment is not explained, and also the capacity of underdeveloped country to invest is absent. ज्यावेळी आपण एखाद्या थेअरीचं क्रिटिसिझम बघत असतो, क्रिटिसिझम म्हणजे समक्ष की या थेअरीमध्ये कुठल्या चांगल्या गोष्टी मांडलेल्या आहेत आणि कुठल्या म्हणजे फेवरेबल नसलेल्या गोष्टी मांडलेल्या आहेत. सो याच्यामध्ये हाय मिनिमम क्वांटम ऑफ इन्व्हेस्टमेंट इज नॉट एक्सप्लेन्ड, किंवा इन्व्हेस्टमेंट करण्याची जी काही अंडर डेव्हलप्ड कंट्रीची क्षमता आहे तर ती यामध्ये मांडलेली नाही. देर इज नो स्पेसिफिक मेजर टू ओव्हरकम द बॉटलनेक. असं कुठल्याही प्रकारचं स्पेसिफिक मेजरमेंट किंवा मोजमाप या ठिकाणी दिलेलं नाहीये. ही डझंट गिव्ह द इम्पॉर्टन्स टू PPP मॉडेल.
रोडॉन यांनी पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी, ज्याला आपण क्रयशक्ती प्रतिमान म्हणतो, तर क्रयशक्ती प्रतिमानाला कुठल्याच प्रकारचं महत्व दिलेलं दिसून येत नाही. He doesn't give the much importance to technology and it fails to recognize that the amount of resources is in the underdeveloped countries is limited. So, ज्यावेळी रोडॉन यांनी अंडरडेव्हलप्ड कंट्री संदर्भात बिग पुश थेरी मांडली, त्यावेळी ते अंडर डेव्हलपमेंट कंट्रीज मध्ये जे काही रिसोर्सेस आहे, आपण जर अंडर डेव्हलप्ड कंट्रीजचा विचार केला तर नॅचरल रिसोर्सेस हे खूप जास्त आहेत रादर दॅन युअर कॅपिटल रिसोर्सेस. सो द ह्युमन रिसोर्सेस, सो दे fails to recognize that the amount of resources in the underdeveloped countries is limited. It is the program of the comprehensive industrialization. Agriculture gets no mention. ज्यावेळी आपण इंडस्ट्रियलायझेशन म्हणतो किंवा ऍग्रिकल्चर म्हणतो, तर सर्व्हिस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर आणि ऍग्रिकल्चरच्या सेक्टरमध्ये कमी कॉम्प्रिहेन्शन झालेलं आहे. It lays too much the emphasis on the indivisibility. We know that only the Rodon is focuses only the indivisibility of the particular production function, particular supply of saving and particular demand. So the criticism is that too much emphasizes on the indivisibility. There is a danger inflation. This theory cannot be adopted without active state participation, guidance, and control. But in the underdeveloped countries, the government administration is very much inefficient, inexperienced, and it cannot be handled in very much. So, in the sake of underdeveloped country, the government intervention is very and the administration is very much inefficient. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की अंडरडेव्हलप्ड कंट्रीच्या बाबतीमध्ये गव्हर्नमेंटचं जे काही प्रशासन आहे, तर ते कसं आहे, इनइफिशियंट किंवा अकार्यक्षम असलेलं दिसून येतं. So the theory not supported by history. That's why the big push theory is not supported by history. Why? As noted by the Furtado, the theory is not confirmed by the historical fact. Historical fact ज्या आहेत, तर त्या फॅक्ट या थेरी मध्ये मांडलेल्या नाहीये. फॉर एक्झाम्पल, Bolivia, where the large investment were spent on social overhead, yet the economy remained stationary and the per capita income also remained low. म्हणजे असा विरोधाभास दिसून येतो की बोलिव्हियामध्ये लार्ज इन्व्हेस्टमेंट झालेली आहे, सोशल ओव्हरहेड कॅपिटल मध्ये लार्ज इन्व्हेस्टमेंट आहे, तरी सुद्धा जी काही इकॉनॉमिक ग्रोथ आहे किंवा पर कॅपिटल इन्कम आहे ते लो आहे फॉर द सेक ऑफ पर्टिक्युलर कंट्री. सो इन दिस वे वी सी all the theories of the economic growth and economic development. You have to listen that. So ज्यावेळी आपण विचार करतो की आता क्लासिकल थेरी असेल किंवा मॉडर्न थेरी असेल किंवा थेरीज ऑफ ऑल द इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, हाऊ द थेरी ऑफ ऑल इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट इज देअर. ज्यावेळी आपण थेरीज बघतो तर अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातून पर्टिक्युलर थेरी कोणी मांडलेली आहे, त्या थेरीच्या रिलेटेड बुक्स कोणते कोणते आहेत, ते बुक्स कोणी लिहिलेले आहेत, त्यांचं इसवी सन काय आहे, आणि ज्या खूप महत्वाच्या कॉन्सेप्ट आहे. म्हणजे एखादी थेरी आहे, आता जर आपण ऍडम स्मिथ यांची थेरी घेतली तर ऍडम स्मिथच्या थेरीमध्ये आपल्याला आपण बघितलंय की
नॅचरलिझम असेल किंवा ऑप्टिमिझम असेल किंवा क्लास कॉन्फ्लिक्ट असेल, तर हे पर्टिक्युलर महत्वाच्या कॉन्सेप्ट तिथे मांडलेला आहे. त्यानंतर आपण बिग पुश थेरी घेतली असेल किंवा बॅलन्स्ड आणि अनबॅलन्स्ड ग्रोथ थेरी असेल, त्या ग्रोथ थेरी कोणी मांडलेल्या आहेत, त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट एलिमेंट्स काय आहेत, त्यानंतर ज्या थेरी आहेत तर त्या कुठल्या सिक्वेन्सने मांडलेल्या आहेत. जर क्लासिकल थेरी म्हटलं आपण, तर क्लासिकल थेरीमध्ये कोण कोण सपोर्ट करतं, फॉर एक्झाम्पल जेस मिल्स असतील, रिकार्डो असेल, कोण त्याला कोण सपोर्टेड आहे, व्हॉट इज द क्रिटिसिझम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर थेरी. दिस इज द इम्पॉर्टंट फॉर अवर एक्झामिनेशन पर्पज. सो तुम्ही ज्यावेळी थेरीचा अभ्यास कराल त्यावेळी पर्टिक्युलर थेरी कोणी मांडलेली आहे, त्याच्या रिलेटेड बुक्स कोणते कोणते आहेत, त्याच्यातल्या महत्वाच्या कॉन्सेप्ट कोणत्या आहेत, त्याच्यानंतर इसवी सन वाईज म्हणजे नंबर्स वाईज जे काही कॉन्सेप्ट आहेत तर त्या अभ्यास करणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर जे काही सरप्लस व्हॅल्यू असेल किंवा क्लास कॉन्फ्लिक्ट असतील तर अशा बाबतीमध्ये तुम्ही अभ्यास करणं गरजेचं आहे. त्याच्याशिवाय आपण जे डायग्राम शो केलेले आहेत तर त्या डायग्राम कशाच्या आहेत, त्याच्यामध्ये सर्क्युलर फ्लो कशा प्रकारे दाखवलेला आहे किंवा मग डायग्राम मध्ये एक्स ऍक्सिस काय शो करतो, वाय ऍक्सिस काय शो करतो, त्याच्यातले अब्रिव्हेशन्स काय काय आहेत. तर अशा पद्धतीने तुम्ही तिथे एक्झामच्या दृष्टिकोनातून अभ्यास करू शकता. ठीक आहे. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस व्हॉट इज द इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट अँड इकॉनॉमिक ग्रोथ मॉडेल. So we will stop the lecture for a day and then next day we will continue the lecture. Okay.